আসসালামু আলাইকুম। আমি এখন ব্যাংককে আছি, তো আজকে আমি অ্যালফট হোটেল থেকে চেক আউট করব। চেক আউট করার ক্ষেত্রে আমাকে একটু হেল্প নিতে হবে, কারণ আমার লাগেজটা অনেক হেভি, আমি ক্যারি করতে পারবো না। তাই আমি ফ্রন্ট ডেস্কে হেল্প চেয়েছি। এখানে তো আমাকে ইংলিশেই কথা বলতে হবে, যেহেতু আমাকে কমিউনিকেট করার আর কোনো ওয়ে নেই, আমিও তো থাই ল্যাঙ্গুয়েজ জানি না। Good morning, ma'am. How may I help you? গুড মর্নিং, আই উড লাইক টু চেক আউট টুডে। May I ask your name and room number, ma'am? I'm Musfeka and I am from room number 304. Wait a minute, ma'am. Yes, ma'am. You are from room number 304 and you would like to check out today, right? Yes. Ma'am, have you used any of our services today? No, I haven't. Could you please send someone to pick up my luggage? Yes, ma'am. How many pieces of luggage do you have? I have a large suitcase and it's really heavy. Okay, ma'am. I'm going to send the bellboy to assist you. Okay, thank you so much. You are welcome, ma'am. Have a nice day. এখানে ফ্রন্ট ডেস্ক থেকে আমাকে বলা হয়েছে তিনি একজন বেল বয় পাঠাবেন। বেল বয় বলতে বোঝায় যিনি লাগেজটি ক্যারি করবেন। এরকম লাগেজ ক্যারি করার ক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট করেন যিনি, তাকে হোটেলে বেল বয় বলা হয়।